در مقابل دادگاه عالی بریتانیا برای تجدید نظر در مورد استرداد آسانژ صدها نفر در مقابل دادگاه عالی بریتانیا تجمع کردند. در این تجمع بسیارانی از فعالان سیاسی از کشورهای مختلف هم شرکت کردند. در اینجا باقر ابراهیم‌زاده از آلمان همراه با 10 نفر از همراهان آلمانیش حضور دارند و میخوایم در رابطه صحبت کنیم. درود بر شما. امروز اومدین در مقابل این دادگاه، این برنامه رو چگونه دیدین و چجوری این رو سازمان دادین؟ با درود به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، امروز از کشورهای مختلف اروپایی، مشخص آلمان، اتریش، ایتالیا و فرانسه و از شهرهای مختلف هر کدوم از این کشورها جمعیت کثیری امروز در جلوی دادگاه جمع شدیم و ما خواهان آزادی بدون قید شرط جولیان آسانژ هستیم. جولیان آسانژ یک خبرنگار میشه گفت انقلابی، خبرنگاری که از جان و زندگی و همه چیزش خودش گذشت و در جهت افشای جنایاتی که آمریکا در عراق در زندانهای عراق انجام داد و همچنین جنایاتی که در افغانستان انجام داد و همچنین جنایاتی که کل کشورهای مشخص امپریالیستی، آمریکا، همچنین اسرائیل، همچنین با حمایت عربستان سعودی و خود انگلیس، اینها حتی گروه داعش رو تشکیل دادند. در مسئله رو که مطرح کردن، در افشاگری مشخصی که آسانژ واقعا میشه گفت که با جرأت بالایی مطرح کرد، چگونگی تشکیل این سازمان ارتجاعی و انسانکش و آدمکش رو اونجا سازمان افشا کرد که اینها چه کار کردن؟ که اینها میخواستن سازمان همین داعش رو تشکیل بدن و حتی پولی رو که اینها تونستن جمع آوری کنن و پول نقد رو به عراق بفرستن و مزدورانی رو که از کشورهای مختلف از چچن گرفته تا کشورهای آفریقایی برای اونها تشکیل ایجاد کردن و همچنین جنایاتی رو که آمریکا در گوانتانامو، در زندانهای گوانتانامو انجام داد و همچنین جنایاتی که سربازان آمریکا در کشتار مردم عراق، در کشتار در زندانهای عراق انجام داد، همه اینا رو افشا کرد. در نتیجه الان متاسفانه کشورهایی که امپریالیستی، مشخص آمریکا و با همکاری و همیاری انگلیس و در قبل از او با همکاری و همیاری دولت سوئد، اینها میخواستن آسانژ رو نه به عنوان یک خبرنگار انقلابی، نه به عنوان یک انسان از جان گذشته، اینو چکار کنن؟ اینو به آمریکا برگردونن و در آمریکا که 175 سال زندان در مقابل انسان قرار گرفته. البته اینو باید در نظر گرفت اگه اینو به آمریکا مسترد کنن، در اونجا به قول معروف میشه گفت که او رو خواهند کشت به نام اینکه مثلا چیز کرده، سکته قلبی کرده، مثلا خودکشی کرده. الان ما قیافه آسانژ رو که میبینیم، امروز قیافه آسانژ رو که میبینیم، آسانژ به صورت یک مرد 90 ساله، بالای 90 ساله در اومده، در شرایط وحشتناک و غیر انسانی و وحشیانه‌ای که برای آسانژ ایجاد کردن. این شرایط غیر انسانی شرایطی هست که هیچ میشه گفت که فقط در زندانهای هیتلر میتونه کار صورت بگیره که یک انسان 51 ساله رو الان به صورتی در حدی در تحت فشار قرار دادن که این انسان قیافه یک مرد 100 ساله رو پیدا کرده. این جمعیت از کشورهای مختلف جهان، مشخص جمعیت کثیری از خود انگلیس که اینجا جمع شدن، همه ما خواهان آزادی بدون قید شرط آسانژ هستیم. یک و در عین حال باید کسانی که آسانژ رو به این روح به این وضعیت کشاندن، اینها باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشن
به جرم جنایت علیه که انسان، به جرم جنایت از کسانی که اینها میخوان از حقوق انسانی و از حقوق بشر و از حقوق زندانی میخوان دفاع کنن. در نتیجه اینجا نباید آسانژ محاکمه بشه، بلکه جنایتکارانی که آسانژ رو به این روز کشوندن، جنایتکارانی که آسانژ رو در زندان گذاشتن، اونها باید محاکمه بشن. اینجا باید دولت انگلیس باید محاکمه بشه، دولت آمریکا باید محاکمه بشه و همچنین دولت سوئد باید محاکمه بشه. ما خواهان آزادی بدون قید شرط آسانژ و خواهان پرداخت غرامت به این انسان که چرا به این انسان چنین برخوردی رو کرده و همچنین آزادی بدون قید شرط و معذرت از آسانژ باید باشه. موفق باشید. ممنونم. Checker. Is that where is that guy now held? So where is Julian Assange now held? Where he is, yeah. He's in prison in London. Oh, fuck. I just like college checker. الان در مقابل دادگاه عالی بریتانیا، دادگاه، ما با حسن زنده‌دل هستیم که از کمپین و کارزار نه علیه اعدام و همبستگی با مبارزات مردم ایران هست. و حسن جان، دادگاه رو چگونه دیدید و این تجمعی که هست؟ اولا همینطور که میبینید تعداد زیادی اومدن که همدردی خودشونو با جولیان آسانژ، ژورنالیستی که فقط میخواست حقایق رو فاش بکنه، میخواست حقایق رو در رابطه با جنگ چه چیزایی پشت پرده بوده، در واقع اون میخواد نشون بدن. یعنی همه دارن اومدن اینجا همدردی رو با اون در واقع اینجا نشون بدن و خواستار آزادی اون هستن
یعنی در واقع جولیان آسانژ یه سمبل آزادی ژورنالیسم و آزادی تفکر، آزادی عقیده است که متأسفانه تو کشور ما به هیچ وجه وجود نداره و تو کشورهای اروپایی به طور نیمبند برقراره. یعنی هر وقت که سیاستمدارا ترجیح بدن به قول معروف این آزادی وجود داره و اگرنه خیلی چیزا رو سانسور میکنن. آزادی بیان، آزادی عقیده مهمترین و پایه‌ای ترین چیز برای دموکراسی که در واقع حاکمیت مردم، حاکمیت مستقیم مردم رو نشون میده. بدون آزادی بیان یعنی در واقع و آزادی تشکل یعنی در واقع هیچ. الان این تظاهرات که امروز اولین روز این تظاهرات در مقابل دادگاه میخواد چه تصمیمی بگیره؟ در واقع این دادگاه در واقع میخواد اپیل کنه، یعنی فرستادن اون رو به کشور آمریکا اپیل کنه و به قول یکی از تجدید نظر، بله، یعنی در واقع تجدید نظر کنه روی مسئله و به قول یکی از کسایی که اینجا فعالین اینجا میگفت که در واقع حتی اگه اپیل رو ببرن در واقع خب اینو نمیفرستن به آمریکا ولی تو زندان میمونه. یعنی در واقع ما باید خواستار آزادی فوری جولیان آسانژ باشیم، چون تا حالا به اندازه کافی در حدود 15 سال بوده و حتی نباید یک روز تو زندان باشه. بلکه این سیاستمدارایی که سانسور میکنن، جنگ ایجاد میکنن، در واقع فقر و بدبختی، اونا باید تو زندان باشن. ممنون است. سپاس از شما حسن جان است. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، در خدمت رفیق علی دماوندی هستیم، رفیقی که در دادگاه‌های مختلفی که برای جولیان آسانژ تشکیل شده اومده حضور داشته. رفیق علی عزیز، خوش اومدی به این مصاحبه. لطفاً بگید که ضرورت شرکت امثال ماها اینجا در مقابل دادگاه عالی لندن برای دفاع از جولیان آسانژ چیه؟ چرا ما باید اینجا باشیم؟ حقیقتش میخوایم مسئله دفاع از حقیقته. یه چیز بسیار جالب اینجا همین الان توی جلوی چشم ما نوشته که stop to the lie، دروغ بسه، برای حقیقت وایسید و خواهان آزادی جولیان آسانژ. جولیان آسانژ کسیه که تمام پشت پرده های سیاست های امپریالیستی در جنگ عراق، در جنگ افغانستان، در گواتانامو، در همه اینها رو افشا کرد. سیاست هایی رو افشا کرد که دولت عربستان، دولت ایالات متحده، دولت بریتانیا و کشورهای غربی و حتی برخی از اقدامات دولت روسیه رو افشا کرد. افشای نهانها توسط آسانژ در واقع شکستن اون سیاست علنی رسانه هاست که میخوان توجیه کنن سیاست تعرض امپریالیستی رو، سیاست های امپریالیستی رو در منطقه ما و در جهان ما. و در واقع این آسانژ بیان بنیانی رو نهان که باید در کنار حقیقت ایستاد، باید به خاطر حقیقت ایستاد. او به خاطر حقیقت قربانی شد و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی از دولت سوئد که براش یک داستان کثیف در واقع جنسی داشتن درست می‌کردن و خودشون عقب نشینی کردن، تا خود دولت بریتانیا که سالهاست او رو در یک سلول مخصوصی بدون هیچ هواخوری، حتی یک ساعت فقط هواخوری در بیرون، آن هم تنها، در این همه سالها نگه داشته. همه ما رو به یاد 209 های جمهوری اسلامی میندازه. یعنی نشون میده که وقتی مسئله دفاع از حقیقت، دفاع از آزادی وجود داره و خصوصا منافع امپریالیستی، منافع سرمایه زیر میره، چقدر بیرحمانه نیروهای آزادی بخش، نیروهای آزادی رو میکشن. اینجا دقیقاً افشاگر این زندانی کردن آسانژ نشانگر اینه که چقدر آزادی در این کشورها، در کشورهای امپریالیستی، در کشورهایی که مسئله آزادی به اصطلاح به عنوان یکی از اصول اساسی مطرحه، چقدر میتونه قربانی سیاست‌های مختلف حکومتی بشه. به این لحاظ است این همه جمعیتی که اومده، جمعیتی که از آلمان، فرانسه،
ایتالیا، اتریش و خود انگلیس اینجا جمع شدن، همه نشون میدن که چگونه باید ایستاد و این همبستگی در دفاع از حقیقت در روزی که روز کاری برای خیلی از آدم‌ها هست و نمیتونستن بیان، اما این تجمع نشون داد که دفاع از حقیقت همچنان اساس کار ماها باید قرار بگیره و من خوشحالم که نیروهای چپ و کمونیست در اینجا حضور دارن با شعار اعدام بس است و دفاع از آسانژ. این مهمترین پیامیه که ما میتونیم به این در واقع به بینندگانمون بدیم و به کسانی که اینجا ما رو به تماشا نشستن. مرسی. درود. Claiming that anyone who opposed the measures taken by the government was a far-right conspiracy theorist. The truth of the matter is, there's a lot of talk about conspiracy theories in the world today. The main conspiracy theories in the world you need to be concerned about is the conspiracies happening in here, the conspiracies happening in Downing Street, the conspiracies happening in Washington, the conspiracies happening in the mass media, the conspiracies between the ruling elite and the exercise of control over the world. Seize back power over your lives. Organize, combine, organize, educate, agitate, mobilize the people from below, get the young people on the streets, coordinate, combine, mobilize the world to overthrow the tyranny that they are moving towards today. Thanks very much. Something that you may not be able to see for very much longer. You see, I've put a sticker on the front of there because the symbol on the front of that book got 4 of my comrades arrested for hate crimes. Now, if you look at the title of this book, it says Zionism, a racist, anti-Semitic and reactionary tool of imperialism. So what is it this book is trying to do? Number one, it's a history book. Information, all information which is already in the public domain. We didn't make any of it up, we just pulled it together to create a brief overview of the available evidence, an accessible narrative for people who don't have time to go and do big investigations for themselves, right? A small book. All historically accurate information. It's a history book. It's also a call to arms against racism. Against racism, against supremacy. But our people were arrested on crimes, on charges of hate crimes, of anti-Semitism, for questioning Zionism. This is the narrative of our ruling class. This is the way they use their control of the media to warp reality and twist our brains. This is how they can put Julian Assange inside there and turn justice system on its head, where the criminals investigate the innocent man and the stenographers for power report it as if it's a meaningful process and repeat what they're told to repeat in the order of importance that they're given by the press office at Downing Street or in the High Court or wherever the press release is being issued from. Jetzt nimmt auf. Dann drückst du auf den Kästchen, dann ist wieder Stopp. Ja. Okay. That's good. I'm hoping so. Yeah. I know it's going to be Francis. I think what's going to happen is general turns up and then people boom and just sort of surround. It's the beginning, right? Great. Yeah, aber Like maybe one day. Actually, this one is. Oh, I haven't seen it. This is nice for them.
Again, thank you. And then this is like the hi-hat sort of thing. Or this. It's like lower. This is a higher one. See this and this one. The trouble is, when you're down here, no one can see me. Whereas earlier, I was only playing one at a time. We can hear you. You can hear We can hear you. Yeah. Oh, the sound travels. Did it? Yeah. You can't tell. When you're here, you just don't know. I believe you. Yeah, no, it travels. The sound. Julian Assange must be free! Journalists must be free. Journalists must be free! Journalists must be free. Journalists must be free! Journalists must be free. Journalists must be free! Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. Free Julian Assange! Free Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. Free, free, Julian Assange! Julian Assange. No! Free journalists! Thank you very much. It's open mic. Okay, open mic is part of the freedom and democracy. Let's come and express yourself. Not only politicians, not only few people in the power. Everybody should communicate together. Everybody should be free and equal. Freedom of expression, freedom of opinion is the basic thing for the democracy. It's the basic thing for social life. We are social animals. We need communicate. We need talk. We need make a better life. And censorship and prison for political activists. Again, it's another dictatorship. This is hypocrisy. This is not real democracy. Freedom for Julian Assange. Freedom for everybody. Thank you very much. Must be free! Journalists must be free. Journalists must be free! Journalists must be free. Journalists must be free! Free, free, Julian Assange! Free Julian Assange. 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 Free, free, Julian Assange! Julian Assange. No! Free journalists! Thank you very much. It's open mic. Okay, open mic is part of the freedom and democracy. Let's come and express yourself.
not only politicians, not only few people in the power. Everybody should communicate together. Everybody should be free and equal. Freedom of expression, freedom of opinion is the basic thing for the democracy. Basic things for social life. We are social animals. We need communicate. We need talk. We need make a better life. And censorship and prison for political activists. Again, it's another dictatorship. This is hypocrisy. This is not real democracy. Freedom for Julian, freedom for everybody. صحبت کن که بگو یک حرکت بزرگ ایرانیا علیه رژیم فاشیست اسلامی در همکاری با این دید شرافتهای امپریالیسم حقوق جانش میده شکل گرفتیم ما اینجا به اصلاح به اطلاع همه میرسیم به حمایت کنیم سازدار ضد اعلام انگلیسی میگن من به خاطر من May you stand just right. I'm trying to film that guy over there. Thank you. الان همچنان در مقابل دادگاه نمایش‌های مختلفی در ارتباط با مسئله قربانی شدن حقیقت در حال نمایش دادن زندانیانی که آدمایی که لباس زندانیان گوانتانامو رو پوشیدن و خواهان آزادی آسانژ میگن که اصلا آزادی حقیقت، آزادی برای همه، آزادی و در واقع کسی که داره صحبت میکنه داره از افشاگری هایی که آسانژ در مورد مسائل مختلف خصوصا در مورد عراق، در مورد گوانتانامو بیس و زندان‌های مختلف انجام داده رو داره توضیح میده و در واقع به گونه‌ای به استهزا میکشونه دادگاه بریتانیا و سیستم قضایی این کشور رو که همچنان در واقع در تلاشه که سانژ رو نه فقط زندانی نگه داره بلکه در عین حال بتونه اون رو به ایالات متحده و زندان‌های ایالات متحده برای یک مدت طولانی بفرسته. در مقابل این دادگاه همچنان فعالان سیاسی چپ ایرانی هم حضور دارن که این فعالان چپ ایرانی خواهان قطع اعدام، لغو اعدام، نعب اعدامن، از جزء کارزار زندانیان سیاسی هستند که ما سالهاست شاهد اون بودیم. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Now! 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 Now! Free Julian Assange! 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 Julian Assange! Free! Free 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 Julian Assange! Free!
Julian All together, please. Free, Julian Assange. Free, Julian Assange. حسن صحبت کن که بگو یک حرکت بزرگ ایرانیا علیه رژیم فاشیست اسلامی در همکاری با این دین شرافت‌های امپریالیسم محمول جانش میده شکل گرفتیم ما اینجا به اصطلاح به اطلاع همه میرسیم حمایت بکنیم سازدار ضد اعلام انگلیسی میگن من به فارسی من May you stand just right. I'm trying to film that guy over there. Thank you. Just the same. Lasst uns durch sein nicht gemein, wir sind das Volk und noch viel mehr. We are woke. Freedom, come on, break the chains of numbered padded men who try to hold the reins. Freedom, nothing to explain, it's the heart of our name. She stormed with her heart and a rage and a brain. They fight until the fiery hurricane and help her with their fans. Freedom, break the chains of numbered padded men who try to freedom, nothing to explain, it's the heart of our name. Onward she went into a sea of black, of hairy grumpy officers waiting to attack. She grabbed her by the arms and dragged her out the street. She was marching for our freedom. Freedom, come on, break the chains of numbered padded men who try to hold the reins. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Now! 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 Now! Free Julian Assange! Now! Free Julian Assange! Now! Der für uns sein Leben gab, sind die Blumen Eisbären. Der für uns sein Leben gab, unsere Freiheit. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Die Blumen, unsere Freiheit und vergiss nicht, wer wir waren. Julian Assange!
Assange! Free Julian Assange! Now! 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 Now! Free Julian Assange! Now! Free Julian Assange! Now! امروز چهارشنبه 21/2/2024 جلو رویال کورت آف جستیک به اصطلاح دادگاه شاهانه به حقوق یا حق این جمعیت برای آزادی جولیان آسانژ جمع شدن، کسی که در واقع با تأسیس ویکیلیکس افشا کرد دروغ‌های امپریالیستا که به دنبال پول، به دنبال غارت، به دنبال نفت، به دنبال گاز همه کار میکنن و به اصطلاح دارای یه دموکراسی دروغین و حق آزادی بیان دروغین هستند. در حال این جمعیت زیر باران جمع شدند و امیدوارم که امروز که روز آخر به اصطلاح این دادگاهی قضایی به آزادی جولیان آسانژ ختم بشه. با امید روزی که از هر گونه ستم، هر گونه استثمار، هر گونه جنگ و جنایت، هر گونه قتل و غارت، هر گونه اعدام و تجاوز و هر گونه فقر و فلاکت اثری نماند و کمونیسم تمام جهان رو فتح کنه و انسان‌ها خودشون به شکل خود مدیریتی هم اقتصاد، هم سیاست، هم فرهنگ، هم مسائل اجتماعی خودشون اداره بکنن و این حکومت‌های ننگین با این بناهای عظیم که درست کردن برای ضدیتشون با کارگران و مردم زحمتکش و برای حق بازی‌های قانونیشون که هر جنایتشون رو به اسم قانون بخورد بشریت بدهند و انسان‌ها رو فریب بدن، دستشون از جان و مال و زندگی انسان‌ها کوتاه بشه. به امید اون روز مجددا همسر آسانژ بعد از 2 روز دادگاهی گزارش میده. Here to Downing Street, but also over the past 48 hours, it's been incredible. Every time I got to court, I was greeted by this incredible, supportive crowd that was cheering us on, and I told Julian all about how much support he has, and also how much attention the media has given this case this time around. The world is watching. And finally, there's a realization about what this is really about, which is an attack on the truth, an attack on the public's right to know, and a country's attempt to further their impunity and their cover-ups and continue to kill with impunity without the threat of a media that will scrutinize them, of a public that will demand change. That cannot stand. Everything turns on the outcome of this case. Whether states can criminalize journalism and put journalists in prison like they've been doing in the UK with an Australian citizen, a publisher who's won many, many awards for his journalism, and they've stuck him in the deepest, darkest hole of the UK prison system and the US threatens to put him in the deepest, darkest hole of the US prison system for 175 years. No! Yes. Shame. 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 Julian's imprisonment is a result of people with too much power who lost the plot, who got power thirsty and are guilty. They know they're guilty and they want to continue to live their lives without any consequences for the crimes they've committed. This case is about
whether state crimes can continue unpunished, unscrutinized. Julian's freedom is the only antidote. We don't have a decision today. Julian's life is at severe risk every single day he is in prison. He is a political prisoner. He is the world's most famous political prisoner. We know what happened to the other most famous political prisoner last week. That cannot happen to Julian. It cannot be allowed to happen. The world is watching. Julian has to be freed. Yes. Yes. Now, whatever happens in the coming days, we can't know. But we can know that we will be there for Julian. And be there for our own democracy, our own future, our own ability to change policy, to change decisions, to change governments. Because if there's no scrutiny, we can't be informed. We can't be able to change, make an informed decision about who we elect. Our rights are at stake, but Julian's life is at stake. If he is extradited, he will lose his life. He will be killed. He will be killed by the country that has been plotting his assassination. And the court heard how the United States, under the previous administration, which may be the next administration, had plotted to assassinate him, who had plotted to poison him, who had plotted to kidnap him, who had plotted to rendition him. Shame. Shame on you and you. Shame on those who put journalists in prison. Shame on those who murder journalists. Shame on those who are afraid of the truth. That's not a society I want to live in. We're better than that. The UK courts are also under scrutiny. They have heard about the murder plots against my husband. They are on notice that the country that is trying to extradite him has planned to murder him. They don't deny it. They just change the subject. The whole time we were in court, the other side somehow avoided to talk about what the documents Julian published revealed. They didn't talk about the war crimes. They didn't talk about the 15,000 civilian killings in Iraq that were revealed. They didn't talk about their torture and rendition program. They didn't talk about Guantanamo Bay. They simply changed the subject. Shame. This case is brought by criminals who want to maintain their impunity. Exactly. Who want to avoid the courts. Yep. They are the fugitives from justice. Yeah. Not Julian. Julian is justice. He is transparency. Yes. He is us. He is the public. And as long as Julian remains in prison, we're all in prison. That's right. And they are free. It cannot be. Free Assange! Free Assange! Be there for Julian. He would be there for you. He is there for you. He needs to be free. We will! Free Assange! Free Assange! Time stop Assange! راهپیمایی به سمت پارلمان بریتانیا در حمایت از جولیان آسانژ. این جمعیت خواهان آزادی فوری جولیان آسانژ است. جولیان آسانژ! خانواده جولیان آسانژ، پدر، برادر و همسرش و همچنین
اعضای مدیر سایت ویکیلیکس، اونا کماکان در این صف هستن. افسر جولیان آسانژ وسطی مسئول سایت ویکیلیکس بعد از جولیان آسانژ و برادر جولیان آسانژ. Good morning, sisters and brothers and comrades and friends. Can I first of all say a huge thank you to all of you for being here today. My emotions range between sadness and anger. This man who's done absolutely nothing wrong has been persecuted for years and years and years. He spent over 5 years in the high security Belmarsh prison. I had the opportunity along with Jeremy Corbyn to visit Julian in September, and my blood boils at the idea of the establishment both in America and of course the poodles that we have here in our own government persecuting him. For what reason? He's not been charged with anything. He's simply told truth to power. And that's what this is all about. This is about the American establishment and indeed the global establishment making it absolutely clear that they have no intention of being accountable for their criminal actions. None whatsoever. They see themselves above any law. And anybody who attempts to expose, as Julian did, what they are doing, they are relentless in their pursuit against them. And the only thing we can do is to protest, is to raise our voice. And there are millions throughout the world who are supporting Julian's demand for freedom. That's why your presence is so very important. And you know, I have a great belief that people power can make a difference. I have a belief that when ordinary working people join hands across nations and across oceans, that anything is possible. And that's what we must believe. Keep fighting for justice, and it will prevail. Thank you, comrades. Good morning, sisters and brothers and comrades and friends. Can I first of all say a huge thank you to all of you for being here today. My emotions range between sadness and anger. This man who's done absolutely nothing wrong has been persecuted for years and years and years. He spent over 5 years in the high security Belmarsh prison. I had the opportunity along with Jeremy Corbyn to visit Julian in September, and my blood boils at the idea
of the establishment, both in America and of course the poodles that we have here in our own government, persecuting him. For what reason? He's not been charged with anything. He's simply told truth to power. And that's what this is all about. This is about the American establishment and indeed the global establishment making it absolutely clear that they have no intention of being accountable for their criminal actions. None whatsoever. They see themselves above any law. And anybody who attempts to expose, as Julian did, what they are doing, they are relentless in their pursuit against them. And the only thing we can do is to protest, is to raise our voice. And there are millions throughout the world who are supporting Julian's demand for freedom. That's why your presence is so very important. And you know, I have a great belief that people power can make a difference. I have a belief that when ordinary working people join hands across nations and across oceans, that anything is possible. And that's what we must believe. Keep fighting for justice and it will prevail. Thank you, comrades. Today, we should be able to gather to celebrate the work and freedom of Julian Assange. We shouldn't be having to meet here to protest against his incarceration. We shouldn't be having to meet here today to think about the way he, Stella, and the family have been robbed of their family life. And why has Julian Assange been robbed of his freedom? Why has Julian Assange been robbed of his family life? Why has Stella been robbed of her husband? Why have their children been robbed of their father? The reason that they've been robbed unjustly of all of these things is because Julian Assange spoke the truth to power. Julian Assange exposed war crimes. Julian Assange did his job as a journalist. Julian Assange did his job of holding the powerful to account. In our parliaments, we hear very often the grand themes bandied about of freedom of the press, the rule of law, the importance of journalism, democracy, freedom of speech. Anybody who believes in these things should know that Julian Assange should be free. And we rightly focus on the misery inflicted by the establishment on Julian. But we also need to reflect upon why they are doing it. They want to send a chilling message to every journalist in this country and around the world. Don't expose war crimes, because if you do, what happened to Julian Assange might happen to you. Yes. So we see around the world horror unfolding. We see what's happening in Gaza. We see what's happening in Rafah. Don't we need more Julian Assanges, not fewer Julian Assanges? And don't we need journalists and whistleblowers out there reporting upon and exposing war crimes, not languishing in Belmarsh prison, and certainly not being sent to the United States to face a sentence of 175 years in a super maximum security prison? I'll finish on this. The words of Julian when he said, if wars can be started by lies, then peace can be started by telling the truth. We're gathered here today to tell the great truth that Julian Assange is not a criminal, as well as a father and a husband and a friend. Julian Assange is a journalist, a whistleblower and a hero, and should be free
Free Julian Assange! راهپیمایی به سمت پارلمان بریتانیا در حمایت از جولیان آسانژ. این جمعیت خواهان آزادی فوری جولیان آسانژ است. جولیان آسانژ! خانواده جولیان آسانژ، پدر، برادر و همسرش و همچنین اعضای مدیر سایت ویکیلیکس، اونا کماکان در این صف هستن. جولیان آسانژ! همسر جولیان آسانژ وسطی مسئول سایت ویکیلیکس بعد از جولیان آسانژ و